पूर्ण भक्तजनहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन हुन गइरहेको छ, जसको लागि म I'd like to request chief guests and guests of honor to formally inaugurate the program by lighting the panas. So I'd like to request Akash to assist them in the process. Thank you, Maharaj. Now I'd like to request Revered Maharaj Swami Swatmaramananda ji to grace the occasion by the chanting of Vedic mantra. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Ganana Antva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jyeshthārajam Brahmanam ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सादनम् महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वताद सरस्वती यजता गन्तु यज्ञं वाग्देव्यै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Now I am going to chant from the Krishna Yajurveda, Rudra on Lord Shiva, that is the Namaka, the first Anuvaka on Lord Shiva. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namaste Rudramanyava Utota Ishave Namaha. Namaste Astu Dhanvane Bahubhyamutate Namaha. Yata Ishu Shivatama Shivam Babhuvate Dhanuhu. Shiva Sharavyaya Tavataya no Rudramrudaya. Yate Rudra Shiva Tanura Ghora Papakashini. Tayanastanu Vashantamaya Girishanta Vishakashihi.
यामि शृङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगं सुमना असत् अध्यवोचदति वक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशाखं हेड ईमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृढयाति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चत् धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्ज्यां याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वगं सहस्राक्ष शतेषुधे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्जुं धनुक्कपद्दिनो विशल्यो बाणवागम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतः त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथोय इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितं शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।
Thank you, Maharaj, for your beautiful chanting. Now we are going to formally mark 160th birth anniversary of Swami Vivekananda. For that purpose, I like to request revered Swami and chief guest of today's program, Maharaj Swatmaramananda ji, and the guest of honor, Naveen Kumar, to jointly mark the anniversary by offering flowers on the picture of Swami Vivekananda. And I request President of Ramakrishna-Ashram Nepal to as well as Bhuban Pandey. Thank you very much. अब म हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष स्वामी एकार्थानन्दज्यूलाई प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अतिथिलाई खादाद्वारा स्वागत गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब म हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष स्वामी एकार्थानन्दज्यूलाई स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिनि पापहरिणि। आजका यस कार्यक्रम भनौँ अथवा सभा भनौँ, यसका मुख्य अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका श्रीमद् स्वामी स्वात्मारामानन्दजी महाराजलाई मेरो प्रणाम। आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका भारतीय राजदूतावास नेपालको लागि त्यसका प्रथम सचिव, सूचना एवं संस्कृति विभागका प्रथम सचिव, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेन्टरका प्रथम सचिवज्यू
उहाँलाई पनि मेरो विशेष नमस्कार, उहाँलाई पनि स्वागत। त्यसै गरी श्री भुवन पाण्डेज्यू जो अहिले अमेरिकामा बसोबास गरिरहनु भएको छ, यही विशेष कार्यक्रमको लागि नै यहाँ पाल्नुभयो। उहाँलाई पनि आजको विशेष अतिथि, उहाँलाई पनि मेरो सादर नमस्कार। त्यसै गरी मेरो अगाडि हाम्रो पूर्व यो रामकृष्ण आश्रमको पूर्व अध्यक्ष हाम्रो श्री शारदा सत्यालज्यू, उहाँलाई पनि मेरो विशेष नमस्कार। त्यसै गरी हाम्रो श्री शङ्करराज डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर शङ्करराज पन्तज्यू, उहाँलाई पनि मेरो सादर नमस्कार। अनि दूतावासबाट पाल्नुभएका अन्यान्य अतिथिगण, युवावृन्द र सबै भक्तमण्डली, आजको सबैलाई मेरो स्वागत। आजको यस विशेष दिन स्वामी विवेकानन्दको अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार हामीले आजको जन्मदिन, तिथि पूजा अर्कै हुन्छ, प्रत्येक वर्ष बदलिन्छ, तर आज चाहिँ अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार यसलाई हामीले प्रत्येक वर्ष जन्मदिन मनाउने गरेका छौँ। विशेष गरेर भारतवर्षमा त स्वामी विवेकानन्दलाई युवाहरूका आदर्श मानेर धेरै वर्षदेखि यसलाई राष्ट्रिय युवा दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ र आज त्यसै विशेष दिन पारेर यहाँ पनि युवाहरूकै लागि भनेर विशेष गरी, किनभने स्वामी विवेकानन्द युवाहरूका आदर्श त्यहाँ पनि हामीले लेखेका छौँ। स्वामी विवेकानन्दलाई युवाहरूका आदर्श किन भन्ने? अरू पनि त धेरै आइकनहरू छन्, अरू पनि धेरै नेताहरू छन् या महापुरुषहरू छन्, तर किन स्वामी विवेकानन्दलाई नै युवाहरूको आदर्श भनेर चयन गरियो? किनभने स्वामी विवेकानन्द साँच्चै भन्ने भने पर्फेक्सन पर्सनिफाइड। प्रत्येक कुरामा स्वामीजीको पर्फेक्सन हामीले देखिन्छ। एउटा मात्रै विषयमा होइन, एउटा मात्रै कुरामा होइन। कसैलाई लाग्ला ए स्वामी विवेकानन्द त एकजना सन्यासी हुनुहुन्थ्यो, धर्मको विषयमा मात्रै उहाँलाई सायद ज्ञान थियो होला, उहाँ एउटा धर्मको विषयमा मात्रै ज्ञान राख्ने व्यक्ति, कसैलाई त्यस्तो लाग्छ होला, तर त्यो होइन। स्वामी विवेकानन्द मल्टिफेरस जिनियस। जुन विषयमा पनि स्वामीजी जानुहुन्थ्यो भने त्यो विषयमा स्वामीजी हि इज द किङ। प्रत्येक विषयमा जब उहाँ दक्षिणेश्वरमा आउनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा श्री रामकृष्ण देवले स्वामी विवेकानन्दको बारेमा भन्नुहुन्थ्यो, नरेनको त अनेकौँ, त्यो बेला उहाँको सन्यासभन्दा पहिलाको नाम नरेन्द्रनाथ दत्त, नरेनमा अनेकौँ गुणहरू छन्। उसले राम्रो, ऊ सङ्गीतकार हो, गाउनमा भोकलिस्ट, उसले बजाउनमा इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा पनि, अनि त्योभन्दा पनि अझै बढेर ऊ जितेन्द्रिय, सबभन्दा ठुलो कुरा जितेन्द्रिय। ती सबै गुणहरूले परिपूर्ण स्वामी विवेकानन्द हुनुहुन्थ्यो। उदाहरणको लागि अब स्वामीजीलाई अमेरिकामा त साइक्लोनिक मङ्क भन्दथे। स्वामीजीको भाषण सुनेर विश्वका महान वैज्ञानिक निकोलस टेस्ला पनि प्रभावित हुनुभएको थियो। स्वामी विवेकानन्दको वेदान्तिक कस्मोलोजीलाई उहाँले मैले म्याथमेटिकली प्रमाणित गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। यो म्याथमेटिकली प्रमाणित गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यति मात्रै होइन, आइन्स्टाइनले एउटा कुनै ठाउँमा भन्नुभएको छ
देयर वाज वान मिस्टर कानन्द, किनभने अमेरिकामा विवेकानन्द भन्न जान्दैनथे, तपाईँ त्यहाँ मिस्टर कानन्द पनि भन्ने गर्थे। देयर वाज वान मिस्टर कानन्द हु न्यू द्याट म्याटर एन्ड एनर्जी दे आर इन्टरचेन्जेबल। आइन्स्टाइनले त्यो सिद्धान्त निकाल्नभन्दा धेरै पहिला स्वामी विवेकानन्दले म्याटर र एनर्जीको इन्टरचेन्जेबिलिटीको बारेमा निकोलस टेस्लालाई भनिसक्नु भएको थियो। स्वामीजीको कम्प्लिट वर्क्समै छ, उहाँको लेटरमै छ। र एकजना इन्टुइटिभ साइन्टिस्ट माइक्रोकोजम र म्याक्रोकोजमको बारेमा अल्मोडाको त्यो एउटा पिपलको वृक्षको मुनि बसेर उहाँले ध्यान गर्दाखेरि त्यस विषयमा उहाँले ज्ञान भयो, जसको ज्ञान योगमा त्यो हामीले लेक्चर पाउन सकिन्छ। त्यसरी नै स्वामीजीको अब युवा जब हुनुहुन्थ्यो, खेलकुदमा पनि उहाँ एकदमै अब्बल, बक्सिङ च्याम्पियन हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। अनि एउटा मेरी लुई बकको स्वामी विवेकानन्द इन द वेस्ट भन्ने त्यो फोर्थ भोल्युममा मैले पढेको, अमेरिकामा पहिलोचोटि देखेको गल्फ खेल्दाखेरि त्यो 3 चोटि 4 चोटिमा जुन पालमा छिराउनु पर्ने, स्वामीजीले एकैचोटिमा त्यहाँ पुर्याइदिनु भएको भन्ने त्यस्तो उल्लेख छ त्यो उसमा किताबमा। भनेपछि कस्तो कन्सन्ट्रेसन पावर थियो स्वामीजीको। एन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिका जस्ता किताबहरू एक दिनमा एउटा पुरै भोल्युम सिद्ध्याउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, अङ्ग्रेजी उहाँको यति उत्कृष्ट थियो, अङ्ग्रेजहरू त्यो अङ्ग्रेजका साहित्यकारहरू, अङ्ग्रेजी साहित्यकारहरू उहाँको अङ्ग्रेजी सुनेर छक्क पर्थे, त्यस्तो राम्रो उहाँको अङ्ग्रेजी थियो। कुनै पनि कुरामा यस्तो कुनै विषय थिएन। सङ्गीतमा स्वामीजी एकदमै दक्ष, बजाउनुमा पनि त्यत्तिकै दक्ष, पखवाज, तबला, कुन इन्स्ट्रुमेन्टवाला आउँदैन थियो, भोकलिस्ट par excellence, एक्सलेन्ट भोकलिस्ट। सबै गुणहरूले स्वामीजी परिपूर्ण, पर्फेक्ट। त्यति मात्रै होइन, स्वामी विवेकानन्दले धेरै किताब लेख्नु भएन, धेरै जसो उहाँको लेक्चरहरू नै छन्। तर एउटा किताब उहाँले, दुईटा किताब उहाँले बङ्गलामा लेख्नुभयो, एउटा परिव्राजक, अर्को प्राच्य एवं पाश्चात्य, पढ्नुपर्ने किताब थियो। परिव्राजक किताब उहाँले बङ्गलामा संस्कृतले प्रभावित भएको संस्कृताइज बङ्गलामा लेख्ने चलन थियो त्यो बेलामा। रविन्द्रनाथहरूले संस्कृताइज बङ्गलामा लेख्थे। स्वामीजीले बोलचालको भाषामा साहित्य लेख्नुभयो। त्यो साहित्य पढेर रविन्द्रनाथसम्म प्रभावित हुनुभएको थियो र उहाँले आफ्ना एकजना शिष्यलाई के भन्नुभएको थियो भने, हेर बोलचालको भाषामा कसरी उत्कृष्ट साहित्यको रचना हुन सक्छ, त्यसको उत्कृष्ट उदाहरण स्वामी विवेकानन्दको परिव्राजक। त्यसरी सबै गुणले सम्पन्न हुनुभएका स्वामीजीले नर्भ अफ स्टिल, मसल्स अफ आइरन युवाहरूलाई फुटबल खेल भन्ने स्वामी विवेकानन्द। यस्ता स्वामी विवेकानन्दलाई हामीले आदर्श बनायौँ भने, जसरी एउटा राम्रो पेन्टिङ बनाउनु छ भने उत्कृष्ट सबभन्दा दक्ष जो कलाकार हुन्छ उहाँको पेन्टिङलाई हामीले इमिटेट गर्यौँ भने बल्ल हाम्रो पेन्टिङ त्यसको नजिक जान सक्छ। पहिल्यै अपरिपक्व कलाकारको जो अपरिपक्व छ उसको पेन्टिङलाई हामीले इमिटेट गर्न खोज्यौँ भने हामी पर्फेक्सनमा त जानै सकिन्न, हाम्रो अझै बिग्रिन्छ। त्यस्तै कारण स्वामी विवेकानन्द सबै कुरामा, सबै क्षेत्रमा मल्टिफेरस जिनियस, सबै किसिमको ट्यालेन्ट। अझै भन्दै जाँदा त यसको त कुनै सीमा छैन, यहाँ समय छैन। रतन टाटा होइन उहाँको जमशेदजी टाटालाई उहाँ जहाजमा भेट भयो ट्राभल गर्दाखेरि। उहाँले यो साइन्स इन्स्टिट्युट खोल्नको लागि प्रेरणा दिनुभयो र
अनि कुन विषयमा स्वामीजीको ज्ञान थिएन? सर्वज्ञ, सबै विषयमा। यस्ता स्वामीजी नै युवाहरूको वास्तवमा आदर्श हुन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले स्वामी विवेकानन्द नै युवाहरूको आदर्श हो। आज हामी यसै दिनलाई विशेष रूपमा मनाइरहेका छौँ र भविष्यमा पनि यसरी नै मनाइने नै छ। यहाँ आउनुभएका सम्पूर्णलाई म फेरि एकचोटि स्वागत गर्दै म आफ्नो भाषण यही नै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। र सम्पूर्ण युवाहरूको आदर्श स्वामी विवेकानन्द कसरी बन्न सक्नुहुन्छ र के गुण युवाहरूले उहाँबाट सिक्न सक्छन् भनेर आफ्नो सानो मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसपछि हाम्रो पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम रहेको छ र हामीले 4वटा पुस्तकहरू विमोचन गर्न गइरहेको छौँ। र प्रथम पुस्तक छ श्री मा शारदा देवीको संक्षिप्त जीवनी, जसलाई निर्मल शर्माज्यूले अनुवाद गर्नुभएको हो। र यसको ओरिजिनली चाहिँ इट वाज रिटन बाई पवित्रानन्द, स्वामी पवित्रानन्दजी, अ सर्ट लाइफ अफ श्री मा शारदा। र निर्मल शर्मा हाम्रो संस्थाको बोर्ड मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र आध्यात्मिक साधक पनि हुनुहुन्छ। र म आजका चिफ गेस्ट र स्पेसल गेस्ट, आई लाइक टु रिक्वेस्ट चिफ गेस्ट, द गेस्ट अफ अनर टु जोइन्टली एन्ड एज वेल एज रिभियर्ड President of Ramakrishna Ashram Nepal to jointly release the books Sri Ma Sarada Devi ko Samchipta Jeevani. Thank you very much. Still we have more books. अर्को चाहिँ Hindu Dharma translated by Raviraj Thapa. It was originally written by Swami Vivekananda. The title is Hinduism, and it is translated by Raviraj Thapa. So please. अब अर्को हामी नेपालीमा अनुवाद गरिएको अङ्ग्रेजीमा लेखिएको स्वामी समर्पणानन्द जीद्वारा लेखिएको द हिन्दू वे, जसको अनुवाद निर्मल शर्माज्यूले नै गर्नुभएको छ। तालीको गर्दाहाटले अब हामी आजको अन्तिम बुक रिलिजको कार्यक्रममा गइरहेका छौँ र यो चाहिँ यसलाई नेपालीमा यसको ओरिजिनली नै नेपालीमा लेखिएको र यसको लेखक हुनुहुन्छ भुवन पाण्डे र उहाँ आध्यात्मिक साधक र आध्यात्मिक चिन्तक हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ उहाँको किताबको शीर्षक रहेको छ वैदिक आध्यात्मिक दिव्य ज्ञानमाला। धन्यवाद। अबको हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ अभिनन्दनको कार्यक्रम र हामीले 2 जना यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई अभिनन्दन गर्न गइरहेका छौँ जसको अभूतपूर्व योगदान यो संस्थाको स्थापना र यो संस्थालाई अगाडि बढाउन रहेको छ। र सर्वप्रथम हामी यस आश्रमकी भूतपूर्व संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष शारदा सत्यालज्यूलाई अभिनन्दन गर्न गइरहेको छौँ। र यसको लागि म आजका प्रमुख अतिथि चिफ गेस्ट अफ अनर साथसाथै स्वामीजी र विशेष अतिथि भुवन पाण्डेज्यूलाई संयुक्त रूपमा अभिनन्दन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र
अब हामी प्राध्यापक डाक्टर शङ्करराज पन्तलाई अभिनन्दन गर्न गइरहेको छौँ। उहाँको 25 वर्षको लामो साधनापछि हाम्रो संस्थाको मुख्य, जस्तो हाम्रो हिन्दू धर्ममा गीता भनिन्छ, क्रिस्चियनिटीमा बाइबल भनिन्छ भने रामकृष्ण मठ र मिसनको लागि गस्पेल अफ रामकृष्ण हाम्रो त्यही स्तरको हाम्रो कृति हो र त्यसलाई 25 वर्षसम्म लगातार साधना गरेर नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएकोमा सरलाई आज म अभिनन्दन गर्नको लागि हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई अनुरोध गर्दछु। आज युवा दिवससँगै भारतवर्षमै हामीले आजादीको अमृत महोत्सव, भारत स्वतन्त्र भएको 75औं वर्ष पनि मनाइरहेका छौँ। हामीले युवा दिवस, आजादीको अमृत महोत्सव र यो चाहिँ रामकृष्ण आश्रम नेपाल र कल्चरल सेन्टर, स्वामी विवेकानन्द कल्चरल सेन्टर, भारतीय राजदूतावास हामीले सँगै मनाइरहेका छौँ। I'd like to request revered Maharaj Swatmaramananda ji, chief guest of today's program, to offer the scholarship to Susila Dame with cash of 2,000 plus books. And next, I'd like to call Bhupendra Chaudhary from Sagarmatha Multiple College, Delhi Bazar. He reads in grade 12. Thank you very much. अब आश्रमको बारेमा म संक्षिप्त परिचय म आफै दिन गइरहेको छु। समाज कल्याण ऐन 2049 एवं संस्था दर्ता ऐन 2034 अनुसार विक्रम सम्वत 2068 सालमा स्थापना भएको रामकृष्ण आश्रम नेपाल एउटा आध्यात्मिक एवं परोपकारी संस्था हो। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको बेलुर मठमा प्रधान कार्यालय रहेको रामकृष्ण मठ र मिसनको संसारभरि छरिएर रहेका 121 शाखाहरूमध्ये यो एउटा शाखा हो। यस संस्थाको भारतमा 167, बङ्गलादेशमा 15, संयुक्त राज्य अमेरिकामा 14, ब्राजिल, क्यानाडा, रसिया र दक्षिण अफ्रिकामा 2-2वटा छ भने नेपाल, अस्ट्रेलिया, फिजी, अर्जेन्टिना, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, जापान, मलेसिया, मोरिसस, नेदरल्यान्ड, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, स्विजरल्यान्ड, बेलायत र जाम्बियामा 1-1वटा शाखाहरू रहेका छन्। सन् 1897 मा स्वामी विवेकानन्दद्वारा उहाँका गुरुज्यू श्री रामकृष्णको नाममा स्थापना गरेको यो संस्था हाल विश्वव्यापी रूपमा सनातन धर्मका ऋषिमुनिहरूले प्रतिपादन गर्नुभएको ज्ञान र विचारहरूको प्रमुख प्रवर्तकको रूपमा काम गरिरहेको छ। यसको अतिरिक्त यस संस्थाले समाज कल्याणका क्रियाकलापहरू जस्तै अस्पतालहरू, विद्यालयहरू, महाविद्यालयहरू एवं विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने प्रकृति विपत्तिहरूमा पनि राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने संसारका अग्रणी संस्थाहरूमध्ये एउटा यो संस्था पनि हो। नेपालमा 2015 मा गएको विनाशकारी भूकम्पमा पनि यो संस्थाले राहतका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो। रामकृष्ण आश्रम नेपालमा आध्यात्मिक विकासका अतिरिक्त समाज कल्याणका काम जस्तै स्वास्थ्य र शिक्षाको विकासको लागि विभिन्न योजनाहरू बनाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। उक्त प्रयोजनको लागि संस्थाले आफ्नै घर तथा जग्गा जोडेर केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेको छ भने अन्य सामाजिक सेवा प्रयोजनको लागि भक्तपुरको दधीकोटमा जग्गा खरिद गरेर राखेको छ। हाल यस आश्रमले नियमित रूपमा सम्पादन गर्दै आइरहेका क्रियाकलापहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्। नेपाली भाषामा साप्ताहिक आध्यात्मिक प्रवचन प्रत्येक शनिबार, अङ्ग्रेजी भाषामा नैतिक शिक्षा कार्यक्रम, रामकृष्ण विवेकानन्द एवं वेदान्तसँग सम्बन्धित साहित्यको प्रकाशन एवं वितरण, जसको उदाहरण हामीले आज पनि देख्यौँ र केही समय पहिला हामीले गस्पेल अफ रामकृष्णलाई वचन सुधा भनेर प्रकाशन गरेका थियौँ। युवाहरूलाई आध्यात्मिक परामर्श एवं मार्गनिर्देशन, गरिब तथा जेहेन्दार छात्र छात्रालाई छात्रवृत्ति, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व एवं उत्सवहरू विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउँदै आइरहेको छ। धन्यवाद। अब हाम्रो मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ र म
आजको स्कलरसिपको प्रायोजन चाहिँ विवेकानन्द ह्युमन सेन्टर लन्डनद्वारा गरिएको थियो र यदि यो जानकारीसँगै म अब मन्तव्यतिर गइरहेको छु र यसको लागि म श्री भुवन पाण्डेज्यूलाई पश्चिम र पूर्वका सेतु स्वामी विवेकानन्द शीर्षकमा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Ramakrishna Ashrama र यहाँ उपस्थित सबै आज हामी स्वामी विवेकानन्दको उहाँको जन्म 1863 स्वामी एकार्थानन्दज्यूले अघि भन्नुभयो जस्तै स्वामी विवेकानन्दलाई हामी विभिन्न प्रकारले जानेर सम्झेर यो जन्म जयन्ती मनाउन सक्दछौँ। जस्तै महान शिष्य, महान सन्यासी, महान दार्शनिक, महान नेता, महान वैज्ञानिक, महान कवि, महान वक्ता, सिद्ध महात्मा, पश्चिम भ्रमण गर्ने पहिलो हिन्दू सन्यासी, रामकृष्ण मिसनको संस्थापक आदि आदि धेरै किसिमले उहाँलाई सम्झेर हामी यो जन्म जयन्ती मनाउन सक्दछौँ। यहाँलाई थाहा नै छ उहाँ श्री रामकृष्ण परमहंसको प्रमुख शिष्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई आफ्नो गुरुको प्रेरणा र प्रशिक्षण प्रचुर मात्रामा मिल्यो जुन उहाँको सफलताको मुख्य कारण थियो। त्यसैले स्वामी विवेकानन्दलाई हामी श्री रामकृष्ण परमहंसको एउटा साधनको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। स्वामीजीले प्रदान गरेको आध्यात्मिक ज्ञान यो आधुनिक युगमा जान्न अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ, किनकि हाम्रो मनमा प्रश्न आउन सक्छ यो वैज्ञानिक चमत्कारले भरिएको आधुनिक युगमा किन चाहिन्छ यो आध्यात्मिक ज्ञान भन्नु? यो प्रश्न जायज छ, किनभने हामी देख्छौँ भौतिक साधनहरू प्रशस्त छन् जतासुकै। हामी सबै भागदौड गरिरहेछौँ ती भौतिक साधनहरूको पछाडि, तर जीवन तनावपूर्ण हुँदैछ। सबैको जीवन तृप्ति छैन, धेरै कमलाई तृप्ति छ। जतासुकै हेऱ्यो विडम्बना विरोधाभासहरू देखिन्छन्। समय छैन हामीलाई आफ्नो जीवनको प्रयोजन के हो त्यस्तो प्रश्नहरू सोच्ने विचार गर्ने समय हामीलाई छैन। यी समस्याहरूको समाधानको लागि स्वामीजीको उपदेश अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान र यो आधुनिक विज्ञानले प्रभावित भएको जीवन दुईटा बीच समन्वय नलाइकन सम्भव छैन। यो स्वामीजीको उपदेश हो। आजभन्दा 10 वर्ष जति पहिले मलाई स्वामीजीबारे केही पनि थाहा थिएन। म यस्तै प्रश्नहरूको उत्तरहरू खोज्दै थिएँ कि जीवन खाली भोगविलास मोज मजा आदिको लागि मात्र हो वा त्यसबाहेक अरू केही छ।
ईश्वरको कृपाले स्वामीजीको कृति कम्प्लिट वर्क्स भन्ने कृति अध्ययन गर्ने मौका मिल्यो। स्वामीजीले लेखेको पुस्तकहरू, दिएका प्रवचनहरू, उहाँले रचेका कविताहरू आदि अध्ययन गर्ने मौका मिल्यो। त्यसबारे चिन्तन मनन गर्ने मौकाहरू मिल्यो र फलस्वरूप आध्यात्मिक ज्ञान भनेको के हो, आध्यात्मिक ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गरेर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा कसरी उतार्ने र ती सबै गरेर के पाइन्छ भन्ने प्रश्नहरूको उत्तरहरू मिल्दै गयो, जुन मैले यो पुस्तकमा समावेश गरेको छु। र स्वामीजी र स्वामीजीका अनुयायीहरूबाट सिकेका ज्ञानहरू यो पुस्तकमा पाइन्छ। म उहाँहरूप्रति धेरै नै आभारी छु। यो पुस्तक हाम्रो स्वामी एकार्थानन्दज्यूको समर्थन र सहयोग बिना सम्भव हुँदैन थियो। उहाँलाई म धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथै मेरो कान्छो भाइ केशव पाण्डेलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो पुस्तक प्रकाशनको सिलसिलामा सहयोग गरेकोमा। पुस्तकको नाम वैदिक आध्यात्मिक दिव्य ज्ञानमाला राखिएको छ। वैदिक भन्नाले वेदमा आधारित ज्ञान भन्ने बुझिन्छ। वेद कुनै पुस्तक होइन, वेद ज्ञानको अनन्त भण्डार हो। स्वामी विवेकानन्द जस्ता महान ऋषिहरूले ती ज्ञानहरू आविष्कार समय समयमा गर्दै आएका छन्। त्यस्तै आध्यात्मिक भन्नाले आफूबारे, म यो को, आफ्नो स्वरूपबारे भन्ने बुझिन्छ। स्वरूप भन्नाले हाम्रो मन, बुद्धि, देह, इन्द्रिय आदिको आधार हो र त्यसलाई हामी विभिन्न नामले चाहिँ सम्बोधन गर्छौँ। त्यो स्वरूपलाई आत्मा भन्छौँ, परमात्मा भन्छौँ, परमेश्वर भन्छौँ, ब्रह्म भन्छौँ, शुद्ध चैतन्य भन्छौँ। विभिन्न नामले चाहिँ हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्छौँ। आफ्नो स्वरूप चिनेर त्यो ज्ञानलाई आफ्नो जिन्दगीमा उतार्न सक्यो भने जीवन परिपूर्ण र आनन्दमय स्वतः हुँदै जान्छ। हामीले स्वामीजीबाट सिक्ने यो आधुनिक युगमा सिक्नुपर्ने ज्ञान मेरो विचारमा त्यही मात्र छ। यति भन्दै म मेरो यो सानो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हाम्रो स्वामीजीहरूलाई फेरि प्रणाम र यहाँहरू सबैलाई मेरो सादर नमस्कार। धन्यवाद भुवन पाण्डेज्यू, आफ्नो आध्यात्मिक जीवनको अनुभव हामी समक्ष राखिदिनु भएकोमा। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सो आई लाइक टु रिक्वेस्ट रिभियर्ड महाराज Swatmaramananda ji to grace the occasion with his precious words on Swami Vivekananda, the inspiration for the modern youth, along with his mesmerizing scores on Vivek Giti. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। Bowing down to the feet of the Lord, my special pranams to Srimad Swami Ekarthananda Ji Maharaj, my special namaskar, heartfelt namaskar to the dignitaries on the dais and off the dais, and my Vishesha namaskar to all the devotees who have gathered here. Now we are all gathered here to celebrate the 159th birth anniversary of Swami Vivekananda, and especially in India long back in 1984 the then government decided that
the birthday of Swami Vivekananda, according to the Gregorian calendar, should be celebrated as the Youth Day. How is Swami Vivekananda relevant now? After 159 years, why should we think of Swami Vivekananda now? I just remember one small incident which happened in a college. It was a classroom, the professor was addressing the students. There were so many students there. The professor wanted to test the students. He asked them, "Do you remember the name of your parents?" Everybody raised their hands and told, "Yes, we remember." All of them raised their hands. Then the professor wanted to test further and asked them, "How many of you remember your grandparents' name?" Half the classroom could raise their hands and half didn't know their grandparents' name. And the next question by the professor was, "How many of you in this classroom know the names of your great-grandparents?" None of them. I think many of us also here do not know. Only few of us know our great-grandparents, name of our great-grandparents. Then the professor was surprised and asked all of them, "How is that? Your parents, your great-grandparents have given you so much of property, your life and everything to you, yet you don't remember your great-grandparents and grandparents? How is that?" Then he asked the next question, "How many of you know the name of Lord Buddha?" Everyone raised the name. "How many of you know the name of Lord Krishna?" Everyone raised their hands. Like that he went on telling the names of some of these people they knew. Then he asked them, "Are they your grandparents? Are they your parents? Have they given you any property or money? Have they given you life? Then how do you remember them?" It was a hush. It was just silence there in the classroom. Now when they asked, "Why don't you remember your grandparents' name?" Then one of the girl in the college stood up and asked the professor, "Sir, why should we remember their name? What have they done to the nation? What have they done to the country? What have they done to the society? What have they done to the humanity?" So now the professor told the students, "Dear children, if you live the life like this, only selfish life for your own family, for your own self, for your children, for your relatives, then your children also will not remember your name. If you live for the society, if you live for the people, if you live for the humanity, if you do something to the humanity, people will remember even after your body is gone." Now you can connect the wonderful teaching of Swami Vivekananda, which was written in the letter to Mysore Maharaja from America. Swami Vivekananda writes, "They alone live who live for others. The vanities of the world are transient. All this world is transient. They alone live who live for others. The rest are more dead than alive." We may be alive, but we are living a vegetative life. So many animals live, so many worms and krimi-kita come to this life and go away. What is the difference between them and us? If we don't, Swami Vivekananda tells, after we come to this world, we have to leave our footsteps on the sands of history. Otherwise, our own children will forget us. So now that's why are we remembering Swami Vivekananda now sitting after 159th year? Because he didn't live for himself. He never cared for his selfish gain. He never did anything to his family. Rather, he did it to the humanity. He did it to the whole world, and especially to Hinduism. When Sister Nivedita was asked by Swami Vivekananda to come to serve Hindus here in the Bharatavarsha, the Adhyavarta. At the time, Nivedita was an Irish lady.
was an educationist, was the daughter of a Catholic priest. She was surprised. Why is Swami Vivekananda calling me to serve the Hindus only? Why not in Africa? Why not in South America? Why not in some other poor country? Why only Hindus? Then later on, somewhere Sister Nivedita writes, I now guess I came to understand why Swami Vivekananda introduced me to serve Hindus, because spirituality is in the genes of Hindus. If you serve Hindus, they have spirituality in their genes, and by that the whole of humanity will be served. They are the one who can give spirituality to the whole world. The rest of the world, you can see, those who are colonized, being colonized and westernized, they are just going after just the sensory things. It's only India which can become, it's only Hindus who can become the Vishwa Guru. Swami Vivekananda tells, you have the genes in you. That's why Swami Vivekananda has come to serve you, and especially his teachings are for the youth, because Swami Vivekananda used to tell, I believe in the youth of every country, because they are the one, they can put these teachings to practice. The old, they have finished off all their energies. But I don't condemn old people, but you have the youth in you. You can also do the same thing. There was the first general, Major General in the British Army. Later on he became the first Major General of India, General Karyappa. When he was told that he was 87 years old, he told, no, I am 87 years young. So even though you are old, you have the youth in you. So if you put it into practice, then you are the youth. All of you are the youth if you put the teachings, the wonderful teachings into practice. So I'll just give you one or two beautiful teachings of Swami Vivekananda, then all the teachings and life of Swami Vivekananda in just one song, a beautiful song. Swami Vivekananda tells to the youth, he is an atheist who does not believe in himself. The old religion said that he was an atheist who did not believe in God. But the new religion says Swami Vivekananda, I tell you, he is an atheist who does not believe in oneself, in himself. And what is that faith? Faith in ourselves, faith in God. This is the secret of greatness. Do you want to become great? Then have faith in yourself. If you have faith in all the 330 million gods of Hinduism, and also all the gods which the foreigners have brought into your midst, but if you don't believe in yourself, if you don't have faith in yourself, Atma Shraddha, then there is no salvation. You cannot become great. And another wonderful teaching of Swami Vivekananda is that you can make your destiny. We are the makers of our destiny. Especially the youth, he tells. Why are we in this poor and bad condition or in the uncomfortable situation? Because of our past actions. We call it karma. The Hindus call it karma, past karma. If our past karmas, of our past actions, we are responsible for what we are. And whatever we wish ourselves to be, we have the power to make ourselves. If what we are now have been the result of our own past actions, it certainly follows that whatever we wish to be in future can be produced by the present actions. So Swami Vivekananda gives a wonderful message to the youth, telling that if our past actions has brought us to this good or bad situation, then our present work, the present actions we do, will decide our future. So your future is in your own hand. You are the maker of your destinies. None. Don't blame the world. Don't blame your parents. Don't blame the teachers. Don't blame the surroundings. It's you who can make the future. That's why believe in yourself. Learn to act properly now. Live in the present
and you can make a wonderful future. Now, a beautiful song by which we will catch the whole teaching and wonderful also life of Swami Vivekananda. A short, beautiful song I am going to teach all of you. Please repeat it like youth, not like old people. You are all young. You should bring out the youth in you now with this utterance of this beautiful song. Vivekananda ko yaad kare. Why should we remember Vivekananda? Avivekata ko tyag kare. Because all our avivekata will go away. Then what is going to happen to us if our avivekata goes away? We will reach our goal as quickly as possible. Jivana laksha ko prapta kare. Then what is the use of that? If I reach the goal in my life, what is the use? Nava Nepal nirmana kare. Do you know that this country called Nepal is not the mountains, the building, the stone, the mud, the earth, but it is the people who live in here. If every one of you become great, then your nation will become great, isn't it? That's why by reaching your goal, then your country will become great. So, Vivekananda ko yaad kare, avivekata ko tyag kare, jivana laksha ko prapta kare, nava Nepal nirmana kare. Then, in future you will see Swami Vivekananda will cite so many beautiful qualities by telling, let it come to us, it will all come. Now let us repeat this wonderful song. Vivekananda ko yaad kare. विवेकानंद को याद करे, विवेकानंद को याद करे, अविवेकत को त्याग करे, अविवेकत को त्याग करे, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे, नव नेपाल निर्माण करे, नव नेपाल। I don't hear the sound at all. Are you not trying to bring the youth in you? So try to bring out the youth and chant it loudly. विवेकानंद को याद करे, विवेकानंद को याद करे, अविवेकता को त्याग करे, अविवेकता को त्याग करे, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे, नव नेपाल निर्माण करे, नव नेपाल निर्माण करे। Now Swami Vivekananda wants that we have to gain some beautiful qualities by which we can make our country great. I will go on making the list of those qualities. You have to tell Aye, Aye, meaning let it come, let it come. सत्यनिष्ठता आए आए, भाईचारा, शुद्ध भक्ति, परोपकारिता, बुद्धि शक्ति, स्वाभिमान भी विवेकानंद को याद करे, अविवेकता को त्याग करे, प्राप्त करे, नव नेपाल निर्माण करे। Now you see that there are so many sculptors in your country. There are so many carpenters who make wonderful images from the wood. How did they make it? There was a rough, uncultured boulder or the wood,
they go on chipping off the unwanted cause. The beautiful image is already there inside that stone or wood. Likewise, the beautiful Lord is already present within you. What have you to do then? You have to only remove some of the bad qualities in you. So now Swami Vivekananda, that is called, this thing is called as neurosculpting in neuroscience. Neurosculpting, you have to remove the unwanted qualities, the negative qualities in you. So let us remove all those qualities now one by one. Swami Vivekananda will list them. When I tell those qualities, you have to tell Jaye Jaye. What will you tell? Don't tell Aye Aye. Akarmanyata. What is the meaning of akarmanyata? Laziness. To tell, let the laziness go away. Also, you have so much of laziness, is it? So much of laziness to tell, let the laziness go away. Then how will the laziness go away? So you have to tell it loudly. Akarmanyata jaye jaye. Andha vishwas jaye jaye. Kaam krodh sab jaye jaye. Lobh moh sab jaye jaye. Mad matsariyata दुरहंकार भी विवेकानंद को याद करे, विवेकानंद को याद करे, अविवेकता को त्याग करे, अविवेकता को त्याग करे, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे, नवनेपाल निर्माण करे. We can become great, we can make our country great by our greatness. We have so many good qualities, but we have to add some more to it. So, Swami Vivekananda makes a list of good qualities which we have to add. So, when I tell them, you have to tell, Badati Jaye. Let it increase, Badati Jaye. Seva Buddhi, Karya Kushalata, Desh Bhakti, Atma Vishwas, Aikya Bhavana, Jnana Vidya, Vivekanand ko yaad kare, Vivekanand ko yaad kare, Avivekata ko त्याग करे, अविवेकता को त्याग करे, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे, नवनेपाल निर्माण करे, नवनेपाल निर्माण करे. There are some more qualities which are obstructing us to build our wonderful nation. So Vivekananda makes a list of them. So we have to remove them. So we have to tell mit jaye, meaning let it go away, let it go away. Now,
Swami Vivekananda tells, I will give you some more things added to your list. What are that? Let the poor of your country be your gods. Let the disease of your country be your gods. Let the uneducated of your country be your gods. Serve them. So now Swami Vivekananda takes those lists. Please now you have to tell. What will you tell? सब धर्मों की जय हो सत्य की सर्वदा जय हो गंगा माँ की जय हो नेपाल माँ की जय हो नेपाल माँ की जय हो विवेकानंद को याद करें अविवेक को त्याग करें जीवन लक्ष्य को प्राप्त करें नवने पान निर्माण करें नवने पान निर्माण करें नवने पान निर्माण करें नवने पान निर्माण करें। Thank you very much for your inspirational words and for beautiful melody on that and the word that have improvised like Nava Nepala Nirmad Kare. So I think it touched everyone. Now we have come to the end of the program. So I'd like to request Vice President of Ramakrishna Ashram Nepal to extend vote of thanks. So I'd like to get a permission. So it's my great pleasure to get this opportunity to extend my vote of thanks. Actually, it's my prostration, pranam and naman to Maharaja and Swami Ekadhananda, our President sir. We're so grateful. Nepal mein pehli baar, when we got a Swamiji, I started to see a lot of Nepalese books. So a lot of Nepalese will be benefiting. And I'm benefiting so much from you. Whenever I come, I listen to you. I'm listening, I feel I'm listening to Amrit Bhajan. So satsangate, nisangatam, nisangate, nirmohatam, nirvahatam, forgotten, Jivan Mukti. So it's a great pleasure to see our friends also. आपको बहुत ठंडा लगा होगा. Still, we were really enlightened by your music and this combination of this thing. यहाँहरूले अब यति धेरै यससँग सत्सङ्गमा आउनु भएको छ र अब यसलाई फैलाउनु पर्छ र यसको सुरुवात I must appreciate Sarada. She also happened to be Sarada apparently. So she established this thing from the very beginning. So we got a place to stay, we got a place to get together, we got a place to exchange and learn a lot from you, and we got a place to invite you also.
to this auspicious place, Sarada. I'm very happy that I'm also associated since the establishment in 2012. In about 8 years, it has become such a reality and a great place to talk about. This building has become ours, so grateful to Swami Vivekananda Maharaj. We are living in a rented place. So finally, ये मेरे लिए भी सबसे बड़ा दिन है, because first time I got a book on my, I could do something. Swami Vivekananda, Ramakrishna Sarada charan में पेश करने के लिए I got something today. So this will be with me. I'm so grateful. So I'm very thankful to all, grateful to all. Swami Ramakrishna Maharaj की जय, शारदा माँ की जय और स्वामी विवेकानंद के प्रणाम करके मैं अभी मेरा लैंग्वेज में गोलमाल हो रहा तो माफी भी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आजको हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम चाहिँ यही समापन भएको छ र यसपछि जलपानको कार्यक्रम साथसाथै भजन सन्ध्याको कार्यक्रम हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले मिठा मिठा भजनहरू सुन्नेछौँ र आफूलाई एउटा चाहिँ आध्यात्मिक रूपमा will be benefited spiritually. Thank you very much. यो नयाँ किताबहरू जुन आज रिलिज भयो प्लस वचन सुधा सबै बुक स्टलबाट पाइनेछ। आजको स्पेशल प्राइस चाहिँ वचन सुधा लेखेको प्राइस 1201, आजको प्राइस 1000। वैदिक आध्यात्मिक दिव्य ज्ञानमाला लेखेको प्राइस चाहिँ 300 हो, आजको 250। त्यसरी नै शारदा माँको जीवनी आजको प्राइस 100। हिन्दू जीवन धर्म पनि आजको प्राइस 100 अनि हिन्दू धर्म आजको प्राइस 150। Guru is the one who removes the darkness. Rushabdasya andhakaraha rushabdasya nivaranam. Guru is the one who removes the darkness of ignorance and gives us the knowledge of God. So, hear this wonderful Guru Stotra. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurureva Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। We also praised the Guru. Why should we take the name of the Lord? See, in our day-to-day life, we all of us get the question. Whenever somebody is asked to do something, they immediately ask the question of utility. What do I gain by that? Okay, now when I ask you to take the name of the Lord, you may question me, what do you all get from that? Ramakrishna-Vivekananda-Vedanta tells, if we repeat the name of the Lord, all the dross, the impurities of our mind, the sins which we have committed for so many lives will be washed out, will be going away quickly. If it is so easy to remove our sins by taking the name of the Lord, shouldn't we do that? That is the reason we always ask our elders, our parents, our Guru has asked all of us to take the name of the Lord, so that we can quickly remove all the impurities of our heart, so that we can be bereft of all our sins and proceed towards God. Kathmandu is very famous for Pashupatinath temple. It is one of the half Jyotirlinga. So let us take the name of your favorite Lord, Lord Shiva.
all know this wonderful mantra. We will sing this song in such a way, with greater speed and sound, that from here, when we sing the song, it should not only be heard to the temple in Pashupatinatha, but it should also be heard by Lord Shiva in Kailasa, and he should come down here. As I told you, Ramakrishna-Paramahamsa also used to tell, when all of us get together in this way, Sankirtana, and sing the name of the Lord will come to this place, and he wants to hear and enjoy the way his devotees sing his name. Do you know that? Ramakrishna used to take the foot dust or the dust of the place where there would be gathering of devotees and singing of bhajans. When some devotee objected to that, oh, you are the avatar Purusha, and if you take the dust of the feet where we are standing, we will get sin, please don't do that. Ramakrishna told, no, I am not taking the feet of your dust. Wherever devotees gather together and sing the name of the Lord, that particular deity, that Devata or Devi will come and be present there and will enjoy the singing and will hear how the devotees sing his name. So I am taking the dust of the Lord who came here. So if you sing with great devotion, then you will see the Lord will come here. Lord Shiva, now already Ganapati has come, your Guru has come. Now it is a turn. You should sing so loudly. Lord Shiva should come to your midst. Now let us sing that wonderful song on Lord Shiva. Competitions in our life. When we were small children, we had competition with other children for toys, for sweets, chocolates. As we grew up, we came to the school, we had competition for marks in our subjects. Then we had competition in the sports. Now you came out of the school, you joined the work, competition for the earning of money, competition for properties, gold, so many other things. We never competed to sing the name of the Lord, have we? We have never participated in the competition of singing the name of the Lord. So now we shall have a competition of singing the name of the Lord. Whenever there is a competition, Spardha, there will be two parties. So which are the two parties? It's me, our music troupe, and the Maikasura. This is called Maikasura. So we, 5 of us are one group, and all of you here, the devotees, are another group. So the competition between you and us to take the name of the Lord. So this is the mantra, or the beautiful mantra of Lord Shiva. Namaha Parvati Pataye. You can continue it. What is the next half? Please tell it. Namah Parvati Pataye. The next half, can you tell? Hara Hara Mahadev. Don't you know it? You know it? Okay. So that is all. That is the mantra. And there will be a little more expansion to that. That is Om Shiva Shankara, Jaya Shiva Shankara, Shambho Shankara, Samba Sadashiva. That's all. So let us see the first bout of the competition. See, I think the expert national level boxer is here. So in every boxing or any competition, there will be first bout, second bout, third bout. So the first bout of the competition of taking the name of the Lord will start. Let us see who will win. I want that you should win.
Let us see who is going to win. I will sing it first. Please repeat it after me. Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva. Namah Parvati Pataye. Now, Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva. Now, Hara Hara Mahadeva. Hara Hara Mahadeva. Now, Hara 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 Mahadev. Please sing now. Hara Hara Mahadev. Namah Parvati Pataye. Now, Namah Parvati Pataye. Hara Hara Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara Samba Sada Shiva. I'm afraid you are losing in the first bout itself. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara. Please stand. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara. You can hear what I tell, then repeat it. Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara. Om Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara. Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara. Shambho Shankara Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara. Shambho Shankara Samba Sada Shiva. The first round is over. Now we shall increase the speed and the sound. Now, Namah Parvati Pataye. Please tell. Namah Parvati Pataye. Hara Hara Mahadeva. 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 Namah Parvati Pataye. Namah Parvati Pataye. Hara Hara Mahadeva. Hara Hara Mahadeva. Om Shiva Shankara Jaya Shiva Shankara Shambho Shankara Samba Sada Shiva.
Om Shiva Shankar Jaya Shiva Shankar Shambho Shankar Samba Sada Shiva. Om Shiva Shankar Jaya Shiva Shankar Shambho Shankar Samba Sada Shiva. So who won in this competition? You won, because you have taken the name of the Lord with so much of Shraddha and Bhakti. So Lord Shiva has come here. He is now stationed in midst of us. All of you are blessed and all have won. That's more important. So now you have become tired of singing now. So I will give you a little rest and I will sing one song on Lord Shiva. Okay? Please hear this wonderful song. You should hear the Damaru of Lord Shiva. If you go to Kashi, in Kedareshwar, when they are doing Arati, the Damaru sound will be so thrilling. So now in this song, there is the thrill of the Damaru. Please hear this wonderful song, meditating on Lord Shiva. Damaru, Damaru. Damaru, Damaru, Dhvani, Nadam. Damaru, Damaru, Dhvani, Nadam. Oh, Damaru, Damaru, Dhvani, Nadam. Oh, Damaru, Damaru, Dhvani, Nadam. Kailasanama Prabhavam. Kailasanama Prabhavam. Kailasanama Prabhavam. Dhamaru, Dhamaru, Dhvani, Nadam. Om Dhamaru, Dhamaru, Dhvani, Nadam. Om
धिं धिं नादविनोदम् धिं धिं नादविनोदम् शिवताण्डवनृत्यविलोलम् शिवताण्डवनर्तनलोलम् शिवताण्डवनर्तनलोलम् धं धिं नादविनोदम् धिं धिं नादविनोदम् शिवताण्डवनृत्यविलोलम् शिवताण्डवनर्तनलोलम् शिवताण्डवनर्तनलोलम् परमेश्वरा परमेश्वरा परमेश्वर नाम प्रभावम् धमरु धमरु ध्वनिनादम् ॐ धमरु धमरु ध्वनिनादम् धमरु धमरु ध्वनिनादम् ॐ धमरु धमरु ध्वनिनादम् ॐ धमरु धमरु ध्वनिनादम् शिवताण्डवनर्तनलोलम् कैलासनाम प्रभावम् कैलासनाम प्रभावम् परमेश्वरा परमेश्वरा परमेश्वर नाम प्रभावम् धमरु धमरु ध्वनिनादम् ॐ धमरु धमरु ध्वनिनादम् धिं धिं नादविनोदम् धिं धिं नादविनोदम् शिवताण्डवनृत्यविलोलम् शिवताण्डवनर्तनलोलम् परमेश्वरा परमेश्वरा परमेश्वर नाम प्रभावम् धमरु धमरु ध्वनिनादम् ॐ 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 धमरु धमरु So there is 15 minutes more for the Arati. So by that time I will make all of you sing another name of the Lord. Ramakrishna in the Gospel tells a beautiful story. In that, Jai Ramakrishna. In that, we see that there was once a war between Lord Shiva and Rama. So, who are the armies of Lord Shiva? What is the army of Lord Shiva? It is Bhuta, Preta, Pishachadi, Gana. What is the army of Lord Rama? Vanara Sainya. So, before the chief of the armies came, the armies have gathered on the battlefield. Bhuta, Preta, Pishachadi, Gana. The devils, the ghosts, the hobgoblins, and the Vanaras all have gathered there. They are about to fight. They are waiting for the fight, just the command. Then
after some time, gradually, Lord Shiva and Lord Ramachandra came there. They saw it was a different scenario. Lord Rama saw it was his Ishta Devata, Lord Shiva. And Lord Shiva saw it was his own Atman, the Lord Ramachandra. They are not separate, they are just two aspects of the Parabrahma Swarupa. Both of them embraced each other and they went away. But you see, this Vanaras and the devils and the ghosts have not stopped fighting at all. They are still fighting. That is we. We all are fighting. Oh, my God is great, Shiva is great, Vishnu is great, Rama is great, my Divine Mother is great, your God is low. So we are the Bhuta, Preta, Pishacha, the Gana and the Vanaras fighting still. But there Shiva and Rama are happy. So Ramakrishna-Paramahamsa tells this wonderful story. So now we will sing the name of that wonderful Ramachandra. This small dhun or namavali of Lord Ramachandra, it goes like this: Shankara Devaka Damaru Bajaye Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Narayanaka Shankupulaye Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Saraswati ki Veena Gaye Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Narada Muni Tamburi Sunaye Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. That's all, it's very simple. Please repeat it after me. You should know that in Sanskrit we have the name Hara for Lord Shiva. What is the meaning of this word Hara? Hara means one, the Lord who steals away all our difficulties, our mind towards Him. What is the meaning of Hari? The name of Vishnu? It's the same thing. One who takes away all our difficulties and steals our mind towards Him. Apaharana, Hara, Hari, the same thing has come from that. He steals away our mind towards Him. So Hara, Hari means the same thing. There is no difference between Hari, Hara. In the state where I live in India, Karnataka, some 250 kilometers from Bangalore, on the bank of river Tunga, we have one temple called Harihareshwar, in which half the Vigraha or the image is Lord Shiva, another half in the same image is Shiva. Shiva, Vishnu, in one image they worship it, Harihara Murti. So one guy, he was a devotee of Lord Shiva, great devotee, but he didn't like Vishnu. Somehow, while he was digging the foundation to his house, he got a image of Harihara Murti. Now he want to bring it to the house because Lord Shiva is there. But he cannot do that because Lord Vishnu is there on the other side. So somehow, he cleansed only the part of Shiva. The other Vishnu part he didn't clean. He brought it to the house. Now, while doing all the upachara, the Shopachara or Panchopachara to Lord Shiva, he gave bath, he gave padya, that is water to the feet, to the hands, everything only to Lord Shiva, not to Vishnu. But the problem came to him. See, even while giving the Naivedya, the food offering, he gave only to the mouth of Shiva. But the problem came when he was about to light Agarbatti, Dhupa.
Because the dhupa smell, perfume will go away to both the nostrils, to Shiva and Vishnu. Now we had to stop it. So what did he do? The fanatic bhakta, he took a cotton piece and pierced into the nostril of Lord Vishnu. Maybe the breath of Vishnu got stuck up, so immediately there was the vision of Lord Vishnu. He stood there, he gave the vision and told, my dear devotee, what boon do you want? Now the devotee was surprised, what is this? I am a devotee of Shiva. I called Shiva, I worshipped Shiva. But why did you, Vishnu, come? He told, no. You have more faith that Vishnu exists here in this image than Shiva exists in this image. Because you hated me so much, you have more faith in me than this. Then he gave him the boon. So likewise here, we have to note that Hari, Hara are not different, they are one and the same. So Lord Shiva and Rama are one and the same. Let us sing this wonderful song on Lord Rama. Repeat it after me, it's very beautiful. शंकर देव का डमरू बजाए, श्री राम जय जय राम। शंकर देव का डमरू बजाए, श्री राम जय जय राम। नारायण का शंख बुलाए, श्री राम जय जय राम। नारायण का शंख बुलाए, श्री राम जय जय राम। सरस्वती की वीणा गाए, श्री राम जय जय राम। सरस्वती की वीणा गाए, श्री राम जय जय राम। नारद मुनि तंबूरी सुनाए, श्री राम जय जय राम। नारद मुनि तंबूरी सुनाए, श्री राम जय जय राम। शंकर देव का डमरू बजाए, श्री राम जय जय राम। वाल्मीकि के काव्य बताए, श्री राम जय जय राम। वाल्मीकि को काव्य बताए, श्री राम जय जय राम। तुलसीदास का पद्य दिखाए, श्री राम जय जय राम। तुलसीदास का पद्य सिखाए, श्री राम जय जय राम। शबरी बैठी फूल बिछाए, श्री राम जय जय राम। शबरी बैठी फूल बिछाए, श्री राम जय जय राम। हनुमत नाचे मन में बसाए, श्री राम जय जय राम। हनुमत नाचे मन में बसाए, श्री राम जय जय राम। शंकर देव का डमरू बजाए, श्री राम जय राम। शंकर देव का डमरू बजाए, श्री राम जय जय राम। नारायण का शंख बुलाए, श्री राम जय जय राम। नारायण का शंख बुलाए, श्री राम जय जय राम। सरस्वती की वीणा गाए, श्री राम जय जय राम। सरस्वती की वीणा गाए, श्री राम जय जय राम। नारद मुनि तंबूरी सुनाए, श्री राम जय जय राम। नारद मुनि तंबूरी सुनाए, श्री राम जय जय राम। शंकर देव का डमरू बजाए, श्री राम जय जय राम। शंकर देव का डमरू बजाए, श्री राम जय जय राम। वाल्मीकि के काव्य बताए, श्री राम जय जय राम। के काव्य
पुण्य बताए श्री राम जय राम। शबरी बैठी फूल बिछाए श्री राम जय राम। शबरी बैठी फूल बिछाए श्री राम जय राम। हनुमत नाचे मन में बसाए श्री राम जय राम। हनुमत नाचे मन में बसाए श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम।
त्वमचलो गुणजीत् गुणेभ्यः नाक्तं दिवं सकरुणं तव पादपद्मं मोहं कशं बहुकृतं न भजे यतोऽहं तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो भक्तिर्भर्गश्च भजनं भवभेदकारी गच्छन्त्यलं सुविपुलं गमनाय तत्त्वं भद्रो धृतोऽपि हृदये न मे भाति किञ्चित् तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तेजस्तरन्ति
Today we have placed the altar near Tulsi Ma and then worshipped. So Ekathananda Ji Maharaj asked me to tell Jai to Tulsi Ma too. So I concluded with Tulsi Ma's Jaikara. Now we shall sing the stotra written by Abhedananda Ji Maharaj and Mother Sarada Devi. This stotra, written by Abhedananda Ji Maharaj in Sanskrit, he bought this stotra and placed it in front of Mother Sarada Devi and requested that he wanted to offer this stotra to Holy Mother Sarada Devi. Holy Mother Sarada Devi accepted it, and while he was reciting this stotra, when Abhedananda Ji Maharaj was reciting Ramakrishna-Vivekananda-Vedanta, whose life is immersed in Ramakrishna. Then Abhedananda Ji saw Mother Sarada Devi was shedding tears. Tan Nama Shravana Priyam. Mother Sarada Devi loves to hear the name of Ramakrishna. Then again he noticed Mother was in deep meditation, hearing that shedding tears. Tad bhava ranjita akara. She's colored. She is immersed in that bhava of Ramakrishna. Then he saw that Divine Mother Sarada Devi went into deep samadhi ecstasy. Then, when that stotra Pranamami Muhurmuhu ended, he saw there was no Mother Sarada Devi sitting there.
Mother Sharda Devi had disappeared, and in her place Ramakrishna was sitting. So this was the vision which Abhedananda Ji Maharaj had while he was offering that for the first time to Mother Sharda Devi. So you can imagine what a wonderful stotra this is, written by Abhedananda Ji on Mother Sharda Devi. With this background, let us with great devotion and Shraddha sing this song. प्रकृतिं परमामभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागतसेवकतोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां गुणहीन सुतान पराधयुता कृपयाद्य समुद्धर मोहगता तरणीं भवसागर पारकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां विषयां कुसुमं परिहृत्य सदा शरणां कुरु अमृतशान्तिसुधां पिब बृन्दमनो भवरोगहरां प्रणमामि परां जननीं जगतां कृपां कुरु महादेवी सुतेषु प्रणतेषु च शरणाश्रयदानेन कृपामयि नमोऽस्तु ते लज्जापटाकृते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो नः सदा रक्ष कृपामयि नमोऽस्तु ते रामकृष्णगत प्राणा तन्नाम श्रवणप्रियां तद्भावं रञ्जिताकारां प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै कुर्मो नमो नमः देवी प्रसन्ना प्रणता त्रिहन्त्री योगीन्द्रपूज्यां युगधर्मपात्रीं तां शारदां भक्तिविज्ञानदात्रीं दयास्वरूपां प्रणमामि नित्यं स्नेहे
जननी शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्कर भीष्टममरनर वन्द्यम् मूर्तमहेश्वरमोज्ज्वल भास्कर भीष्टममरनर वन्द्यम् वन्दे वेदतनुमूर्छित गर्हित काञ्चनकामिनि वन्दम् वन्दे वेदतनुमूर्छित गर्हित काञ्चनकामिनि वन्दम् मूर्तमहेश्वर उज्ज्वल भास्कर भीष्टममरनर वन्द्यम् कोटिभानुकर दीप्तसिंह महुकटितटकौपिन वन्दम् कोटिभानुकर दीप्तसिंह महुकटितटकौपिन वन्दम् अभिरभिहुङ्करनादित धिङ्मुख अभिरभिहुङ्करनादित धिङ्मुख प्रचण्ड ताण्डव नृत्यम् अभिरभिहुङ्करनादित धिङ्मुख प्रचण्ड ताण्डव नृत्यम् मूर्तमहेश्वर उज्ज्वल भास्कर
If we call him, will he really come and help us? Then there are so many such questions like when we offer Naivedya offerings to him, will he accept it? Will he take it? We see that the Naivedya is as it is, only we eat it again. Spiritual treasure of that name, Krishna Govinda Govinda गाते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो. कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, 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 नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो. कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो. लोग कहते भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं. When we have the doubt and question, the Lord doesn't come, the Lord doesn't hear what we tell him. Then you get the answer in this song. लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं. When Mother Draupadi was in trouble in Hastinavati, the present Hastinavati is in Delhi. And where was Lord Krishna? He was in Dwarka, now in Gujarat, Dwarka, thousands of kilometers away. In Bhagavata, the statement, the shouting of Draupadi is, Hey Krishna, Dwarka Vasin,
O Lord Krishna, who was living in Dwaraka, come and save my modesty. She was disrobed by Dushasana when she shouted, called Krishna. Did Krishna come from thousands of kilometers and gave her Akshaya Vasana? Why doesn't he come when we call? Because we don't have that bhakti. लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। If we have the doubt, when we give the offering to the Lord, place the offering in front of Him, He doesn't eat, then the question is answered now. लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम शबरी की जैसे खिलाते नहीं, तुम शबरी की जैसे खिलाते नहीं। Some years back I had been to the Ashrama of Shabari. It is in the border of Maharashtra and Karnataka, Sureban. I had been there. There is a temple of Mother Shabari too. Everywhere there is the big trees, forest of berry phala, which she offered to Lord Rama when he came there. She was not a Brahmin lady. She didn't do any achara vichara. She was a tribal lady. But when she offered that berry phala, did Rama receive those offerings with so much of kindness towards Shabari? Why is it? लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम शबरी की जैसे खिलाते नहीं, तुम शबरी की जैसे खिलाते नहीं। कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो। नाचते नहीं, लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, दासी मीरा की जैसे नचाते नहीं, दासी मीरा की जैसे नचाते नहीं, गोपियों की तरह नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते रहो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते
Govinda Govinda gaate raho, Krishna 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 Ramakrishna. To end this Bhajan Sandhya, we will sing one Namavali Dhun on Sri Ramakrishna, and then we will end today's this Bhajan program. Thank you for all your cooperation. It was a wonderful evening to take the name of the Lord and be blessed. Now we shall sing this song, Ramakrishna Sharanam. Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanyam. Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanyam. Kripahi kevalam, Kripahi kevalam, Kripahi kevalam. Prabhu Kripahi kevalam, Kripahi kevalam, Kripahi kevalam Sharanya. Jai Jai Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanya. Jai Jai Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Sharanya. Prabhu Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam, Ramakrishna Sharanam. Namah Shri Gurave, Namah Shri Gurave, Namah Shri Gurave, Namo Namo. Namah Shri
Gurave Namah, Shri Gurave Namah, Shri Gurave Namah. Ramakrishna Ramakrishna Jaya Jaya Ramakrishna, 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 Ramakrishna Jaya Jaya Ramakrishna, Ramakrishna Ramakrishna Jaya Jaya Ramakrishna, Ramakrishna Ramakrishna Jaya Jaya Ramakrishna, Ramakrishna Jaya Jaya Ramakrishna, Ramakrishna Ramakrishna Jaya Jaya Ramakrishna, Ramakrishna Ramakrishna Jaya Jaya Ramakrishna Ramakrishna Jaya Jaya